Xin trân trọng kính chào tất cả quý giả, quý đồng hương đến với lại chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chúng tôi đang có mặt ở tại một cái nơi khá là đặc biệt. Mà trước hết chúng tôi xin giới thiệu cùng tất cả quý vị trong một cái chương trình ngày hôm nay do Dr. Nancy Mai, hệ thống của Apple Dentist, cũng như là có mặt của The Honorable John Whitmire, Senator of the State of Texas. Kính thưa quý vị, đây là một những người candidate của thị trưởng của 2024 năm nay. Và năm nay và ngày hôm nay đang có mặt ở đây thì chúng tôi đang giới thiệu với quý vị là bác sĩ Nancy Mai là một trong những người tổ chức cho cái cuộc gặp gỡ này. Và có mặt cũng như là có thẩm phán Kathy Hằng, cũng như là luật sư Jennifer Dow của hệ thống Apple Dentist. Và chúng tôi là Michael Hòa, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. It's great honor to have you here, the Honorable John Whitmire, Senator of the State of Texas, the next Mayor of Houston. And the host committee today hosting Dr. Nancy Mai, CEO, founder of the Apple Dentist System, the Honorable Kathy Hằng, and Attorney Jennifer Dow of the Apple Dentist. What is great, every time it's come in November, we have the election. That's a great tradition. So today it's a great honor to have you here with our Vietnamese community, the Honorable John Whitmire. Thank you for having me. It's my honor. I am so excited to be with friends that I've worked with for many, many years. I truly believe how the Vietnamese community continues to prosper and grow will determine Houston's future. That's why I'm excited to be here, and I look forward to working with the Vietnamese community at City Hall. We need Vietnamese representation in every department at the City of Houston. Dạ vâng, chúng tôi hỏi một câu hỏi rất là mở đầu trong ngày hôm nay thì chúng tôi nói rằng rất là hân hạnh để đón chào ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas và cũng là một người ứng cử viên đáng giá của thành phố Houston ngày hôm nay. Và ông cũng sẽ làm việc rất là chặt chẽ với lại cộng đồng người Việt của chúng ta, bởi vì những gì mà chúng ta, những người Việt trong cộng đồng người Việt ở tại Houston này đã thành công như thế nào. Ông nghĩ rằng là khi mà ông trở thành thị trưởng của Houston thì có những người đại diện cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trong văn phòng của ông cũng như là ở tại thành phố Houston này, và ông rất là vui để mà làm việc cũng như tới đây với lại cộng đồng của chúng ta. Dr. Nancy Mai, bác sĩ Nancy Mai ngày hôm nay đã bỏ công cũng như là tổ chức một cái buổi gặp gỡ để giới thiệu một người ứng cử viên mà đáng giá như là ông thượng nghị sĩ John Whitmire. Thì bác sĩ nghĩ như thế nào thưa bác sĩ? Kính thưa quý vị, chúng tôi thấy là ông Whitmire là một người hiện tại là Senator of Texas, mà Hy là một người rất là sát cánh với cộng đồng Việt Nam trong suốt mấy chục năm nay, cho nên chúng tôi support ủng hộ ông. Và hôm nay chúng tôi có một buổi mà ông có thể meet and greet những cái người Việt Nam chúng ta. Trong cái buổi họp mặt này thì ông hứa là ông sẽ giúp cộng đồng Việt Nam Á Châu của chúng ta tối đa. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Chúng tôi cũng có mặt của thẩm phán Kathy Hằng, the municipal church is here. It's a great honor also to have you here. A few words in English. How appreciative and why are you here, and what you want the Vietnamese community to contribute to your presence here? Well, first I want to say a few words in Vietnamese. Kính chào quý vị thính giả của đài ABTV. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh ở đây để giới thiệu tới quý vị ông thượng nghị sĩ John Whitmire. Well, I am very honored to be here to introduce to you Senator John Whitmire. Senator John Whitmire has been a friend of the Vietnamese community for over 20 years. He has involved in many activities in our community. The time I could remember was back in 1999 when he and we went on a walkathon to help the Vietnamese flood victims. That was many, many years ago. And then he involved in many other activities as well. He also attended the April 30th, one of the most recent activities that he got involved in the Vietnamese community is just very recently, April 30th. So I
would like very much to ask everyone to go out to vote. We need to vote. We need to have a voice. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn gửi đến quý vị, giới thiệu tới quý vị ông thượng nghị sĩ John Whitmire, là vì ông đã tham dự trong cộng đồng của chúng ta trong rất là nhiều hoạt động, trong rất là nhiều, cả hơn 20 năm qua. Cho nên là chúng ta cần nên đi bầu cho kỳ này để bầu cho thượng nghị sĩ Whitmire trở thành mayor của thành phố Houston. Tôi tin tưởng rằng là ông thượng nghị sĩ Whitmire sẽ để ý đến cộng đồng của chúng ta và có những cái thay đổi tốt đẹp cho cộng đồng chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Dạ. Cảm ơn thẩm phán. The next generation of the Vietnamese American has contributed so much and will and continue to do so. Attorney Jennifer Dow from the system of Apple Dentists. What is that make a man, a person, a candidate that fit in your eyes, that you can ask everyone, this is the person for the next mayor of Houston? Well, he told us that he would help the poor. He would get the students to be more educated, give them more school, and then he I just think he's going to be great. He's going to give Vietnamese the voice. He's going to get people to represent the Vietnamese people, because we need it, because we have a large community in Houston, and he's going to give us the voice to help in Houston and in Texas. Okay. Thank you. Thank you. And that's what you're planning to do, Senator Whitmire. Give us like Attorney Jenny Dow. Yeah. Just, well, Attorney Dow speaks to our concerns going forward. And it's one of including everyone. And that's what we need to do in the business community, in our education community, and certainly in city government. We need to unite Houston. We need to let everyone realize how important every community is. The International District, for instance, many Houstonians are not familiar with the excitement and success of the Vietnamese community and the overall International District. The Asian American community are obviously some of our best business leaders, our education leaders, our parents, young, new generation, and certainly the experienced leadership that the host committee displays today. So thank you, Judge Hahn, Dr. Maya. It's just been a pleasure of mine to work with you, and I think the best is yet to come. I'm excited to run and be successful as a mayor of Houston, because I want to use my experience and I want to work with the community to see that the Vietnamese community is included in every part of city government. It's not today. It is not as represented at the city level as it needs to be, and I know how to get that done. Thank you. Thank you. Thank you. Senator John Whitmire, one of your platforms as a senator, you're always a champion, fight the crime. And that's one of the greatest concern of the Vietnamese American, especially on the 3B, Bel Air Business and Business. We always concerned when we shop, we walk, we go to church, we go to school. What is the next step as mayor of Houston? How we as a Vietnamese community can trust in that? Well, we need to include everyone, and every meeting we have has to have Vietnamese representation. I'm excited about the economic opportunity for the Vietnamese community. It is so successful to see what the Vietnamese community offers with the scholastic achievement. We know who are some of the best and brightest people in Houston. It's the Vietnamese community. And I just want to expose that to all of Houston and all the state of Texas. You know, we talk to ourselves so much, and we're so proud of our young people and the accomplishment of our leaders,
but we need to spread the word and include all of Houston into seeing the success of the Vietnamese community and what they have to offer. I can do that because, one, I was raised by parents that said, treat people the way you want to be treated. So I want to treat the Vietnamese community like I'd like to be treated. It works so plainly to just include everyone, be respectful, and be very transparent about what we're doing. We want to show the whole community what we have to offer. And I'm so fortunate to have met Judge Han over 20 years ago. She didn't tell you I spoke at her wedding. No. I was so excited, and what an honor that I, as a state senator on the north side of Houston, was asked to speak at her and Dr. John's wedding. I'd never done anything quite like that. And so now, through her friendship to meet Dr. Maya and her daughter and this host committee, I'm just a very lucky person. But to do the great things we want to do, I've got to get elected. Yes. And turnout is so important on November 7th. Early voting starts on October 23rd. So we need a strong Vietnamese presence at the poll. I know we can do it, and let's get fired up and work each and every day to get John Whitmire elected, and it'll be like electing the community. Yes. Let me briefly explain in Vietnamese to our audience, Sure. so those who listen today to understand your message. Sure. Kính thưa quý vị, ông John Whitmire, ông thượng nghị sĩ đã chia sẻ rất là nhiều cái câu mà có thể thấm với lại cộng đồng của chúng ta. Ông thường khen ngợi một cái hành động mà những cái gì mà chúng ta và sẽ tiếp tục làm, đó là cái cộng đồng người Việt thành công trên thành phố Houston này. Và ông nói rằng thành công đó chúng ta phải kết hợp với nhau và tiếp tục để mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng tốt đẹp. Và ông cũng muốn đóng góp vào trong cái cộng đồng này bằng cách là chúng ta cùng nhau đồng hành để mà xây dựng cái cộng đồng. Bởi vì ông tin tưởng rằng cái cộng đồng người Việt của chúng ta là một cái cộng đồng tuy là non trẻ, nhưng mà cộng đồng của chúng ta vẫn tiếp tục thành công ở tại đây. Và ông nhắc lại một lần nữa là khi mà ông trở thành thị trưởng của thành phố Houston này, thì trong cái văn phòng của ông, trong cái nội các của ông, cũng như là những người nhân viên của thành phố Houston sẽ có mặt và đóng góp thành viên của những người Việt của chúng ta, chứ không phải là chỉ là những người thành công trong thương mại, nhưng mà sẽ đóng góp trong thành phố cũng như là trong văn phòng của ông John Whitmire. Và đây cũng là một cái dịp mà ông cũng cảm ơn chánh án Kathy Hằng, mà ông rất là vui là ông cũng đã có dịp để mà phát biểu trong cái ngày cưới của chánh án với lại bác sĩ Giao, và cảm ơn những cái điều đó trên 20 năm mà đã gặp được, và cũng là một cái sự để mà kết nối, để mà quen biết được bác sĩ Nancy Mai cũng như là luật sư Jennifer Dow. Và đây cũng là một cái dịp mà ông rất là cảm ơn, mà nếu mà làm được cái chuyện đó hay không là phải bầu cho ông để ông trở thành thị trưởng, thì cái đó mới là thành công. Và một lần nữa chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu cùng tất cả quý vị, đây là ứng cử viên Senator John Whitmire, the next mayor of Houston. Ngày bầu cử sớm là 23 tháng 10, và ngày chính thức là ngày November 7th. là ngày 7 tháng 11. Nhưng mà chúng ta có thể đi bầu bất cứ lúc nào. Nhưng mà tất cả chúng ta cũng biết là trong cái hệ thống của Houston, mà đặc biệt nhất là cộng đồng của chúng ta rất là may mắn là có lá phiếu bằng tiếng Việt. Cho nên chúng ta chọn được đó là thượng nghị sĩ John Whitmire. Yes.